In partnership with the Swiss Agency for Development and Cooperation, SDC, Swisscontact implemented a 12-year regional program named Promoting Skills Development and Employment Creation in the Great Lakes Region, PROMOST, since 2012, in order to address the fourth intervention area, focusing on employment and economic development, especially for vulnerable young men and women. Nitwa Dusengimana Dieu, nkora umwuga w'ubusuderi. Nitwa Ingabire Charlotte, nkaba nkora umwuga w'ubusuderi. Ukuvuga ngo ndi umwe mu rubyiruko rutagize amahirwe yo kwiga ngo rurangize, hanyuma tubona umushinga Swisscontact ku bufatanye n'akarere badufasha kwiga uwo mwuga, turangije tunawushyira mu bikorwa. Mu kazi gasanzwe nari ndi umuhinzi, nkorera amafaranga 500 kandi nayo ntago nayakoreraga igihe cyose. The program's overall goal was to contribute to increased employment and income generation for the rural population in target geographical areas, such as the western province of Rwanda, by improving their access to quality and labor market-oriented vocational training. Aya mahugurwa yabereye hano mu Gakiriro, twiga iminsi 45. Ubundi kuntu byanjemo nari narashikirije amashuri kubera nta bushobozi bwo kwishura minerivare, ubwo nabonye umuntu wo kunyishurira, ndavuga nti reka ngende ngerageza amahirwe. Nahuye n'ibishantege byinshi, abantu benshi bavuga ngo nta bakobwa biga gusudira, ariko ndihangana ndavyiga. One of its interventions was the short-term training STT, with the aim to support poor and disadvantaged groups of the rural population who had very limited access to skills training due to a lack of financial resources or basic education. Ubumenyi nungukiyemo bwo ni bwinshi kuko bwambashije kuntunga ubwanjye ndetse mbasha no kugira umuryango. Ikiyongera kuri ibyo, nabaye n'umwarimu wa mbere w'ibi bintu wemewe na leta, ubu ndi umukozi wa leta muri Reda Works. Some of the trained youths embarked on the journey of supporting other young people to access the same technical skills and experiences by hosting them within their respective companies as their mentors. In addition, Swisscontact supported the selected training providers in upgrading their workshops by providing small-scale equipment, allowing them to provide quality and innovative training opportunities. Since 2019, PROMOST has assisted the Rwanda TVET Board, RTB, in implementing the dual training program in 6 TVET schools in the Western Province. While inspired by the Swiss model, the dual training concept was tailored to Rwanda's context. Mazina nitwa Niyonzima Emmanuel. Gahunda ya dual training ni gahunda ifasha abanyeshuri aho baza bakigira igihe gito ku ishuri, ikindi gihe bakajya ku murimo kwigirayo. Ni gahunda nziza cyane, ni gahunda ifasha abanyeshuri mu buryo bwo kumenya umwuga byimbitse, bakamenya icyo biga, bakamenya uko babikora, biga bagasohoka mu ishuri bameze nk'abatekinisiye neza, tandukanye n'abanyeshuri bigira ku ishuri gusa. The program was vital in enhancing the country's technical education quality, and it responded to the market demand and specific needs. Whereas a total of 837 trainees, with 38% females, excelled in TVET Level 3, 4 and 5 programs, highlighting the program's impact on diverse groups of students. This was implemented in collaboration with 100 companies. Hari itandukaniro rirerire riri hagati yacu turi muri dual training n'abatari muri dual training, kuko turi muri dual training tubasha kwiga
tukabasha kugira ngo tugire experience mu kwakira abakiriya mu byo twakira uko dukora amakomande, naho abatiga do training bo bafite amahirwe make cyane kuko bo bahora biga theory cyane ku buryo bagera ku isoko ry'umurimo bagasa nkaho batangiye. Nitwa Safarik Fulgence, ndumubaji. Swisscontact twakoranye ibikorwa bibiri. Igikorwa cya mbere cyabo cyo kwigisha abana apprentissage, abana bigiraga ku murimo muri make bigira ku bikorwa turi gukora. Apprenticeship program as a part of initiatives to enhance rural TVET access. The project supported vulnerable youth to access apprenticeship training. Here, apprentices not only gained technical skills but also engaged in actual work. Dieu nitwa Nishimyukiza rikamu, ndi umukanishi nkora moto. Mekanike nayikundaga cyane pe. Ariko nabuze ko nayiga, nabanje no kwigira ni wacu, ariko barabyanga bagatira amafaranga dufite. Ndabyihora nibera gutyo mu rugo njya kwarira amatungo. Nibwo naje kwegera umuntu wakanishaga nyine ufite ibyo yanyigishije, ndavuga ati banyemere nkaza nkwiga. Aravuga ati udafite amafaranga ntabwo byashoboka. Nene nyuma aje kurumaho umuranga ati hari umushinga uri gufasha abantu, atuzaze mbahuze nawe. Abo bana bazaga buri mwaka bakoresha ubushobozi bwa ngewe, bamaze ku ubushobozi bwanjye bitewe n'ubushobozi bwa umuntu w'umwagwa washoboye, ariko nkaya nigisha abana babiri. Abo bararangiza bataha, haza abandi mu wundi mwaka nabo bariga, ndabakurikirana bageza ku isoko ry'umurimo, n'ubu ngubu bari mu makampani ameze neza kandi barahembwa ameze neza. This harmonized approach spread standardized training across the Western Province, whereby skillful trainers underwent pedagogical and technical training, fostering expertise. In partnership with 151 enterprises, including a significant female presence, 611 apprentices graduated, carrying refined skills. Gahunda y'isuzuma bumenyi uburyo yagenze, habayeho amatangazo. Itangazo ryavuye mu rugaga rw'amagaraje rimenyesha abantu bakora mu magaraje bigiye akazi mu magaraje batabonye ubushobozi bwo guca ku mashuri ko hagiye kubaho isuzuma bumenyi ryo kubaha impamyabushobozi bw'ibyo bakora. Recognition of prior learning RPL program in phases 2 and 3 after recognizing a critical gap of skilled trade practitioners who lacked formal recognition for their expertise. PROMOST, with a vision to honor these talents, introduced the recognition of prior learning RPL. Amazina yanjye nitwa Bazine Eugenie, nkaba nkora umwuga w'ubudozi. Yaradufashije cyane kwitabira iyo gahunda y'isuzuma bumenyi kuko twari turi abanyamyuga ariko tutagira impamyabumenyi yagaragaza ubumenyi dufite. Badukoresheje ibizamini turatsinda, baduha amasertifika. Ngiyi sertifika nziza cyane. Iyi sertifika yambuka igihugu cyacu, ntabwo ari yo mu Rwanda gusa. Kuba narabonye sertifika nifite icyizere cy'uko akazi ndimo mfite impamyabumenyi yabyo, y'ibyo nkora nizewe. Naho nava muri mazasarore nkajya n'ahandi nkabika impamyabumenyi yanjye, babona ko ibyo nkora koko business. Today, armed with certificates, these assessed practitioners have increased opportunities to secure decent jobs and enhance their businesses by accessing financial products and services. The PROMOST journey ignited transformation. This has been achieved through the construction and equipment of 6 TVET schools and the support of small companies which provide training in rehabilitating their workshops and equipping them with appropriate equipment and tools. In phase 3, PROMOST built and equipped 8 dormitories and 4 refectories for 4 TVET schools built in previous phases, which increased students' access to TVET schools. U Rwanda nk'igihugu kiri mu iterambere, igihugu cyihuta cyane haba mu karere ruherereyemo muri Afurika no ku isi hose, ni igihugu cyahisemo ko cyubakira ubukungu bwacyo ku bumenyi. Hari ikibazo rero cyari kiri cyane mu rubyiruko, ariko igihugu kikaba ati ni gute dushobora kugabanya ubushomeri buri mu rubyiruko. Twakora iki? Nk'igihugu niba tugomba kubakira ku bumenyi, tugomba
gutegura urubyiruko rw'igihugu. Nidutegura urubyiruko rw'igihugu biraza guca mu mashuri. Nk'igihugu n'ubushobozi dufite, amashuri dukeneye ntabwo twahita tuyabona ako kanya yose. Hagomba kuboneka abafatanyabikorwa. Muri urwo rwego igihugu cy'u Rwanda cyahagurutse gishakisha abafatanyabikorwa batandukanye. Mu ntara y'Uburengerazuba twagize amahirwe duhura n'umufatanyabikorwa Swisscontact ku bufatanye na Coopération Suisse, akaba yaraje mu ntara y'Uburengerazuba kugira ngo afashe igihugu gukemura cya kibazo cy'ubushomeri kiri mu rubyiruko, bongerera rwa rubyiruko ubumenyi, babongerera ubushobozi, ariko bijyanye n'ikibazo cyari kiri ku isoko ry'umurimo, kuko byagaragara yuko benshi bakora mu mashuri ya tekinike cyangwa bakora ibintu bijyanye n'imyuga n'ubumenyingiro, igihugu baracyaturuka hanze y'igihugu. Kandi dufite abajene benshi mu gihugu, dufite abanyarwanda benshi babishobora mu gihe bahabwa ubumenyi. Tubonera no gushima rero Swisscontact yaje kunganira igihugu muri uwo mujyi. Mu ntara y'Uburengerazuba bahubatse amashuri 6 y'imyuga n'ubumenyingiro. Ayo mashuri 6, rimwe riri mu karere ka Rusizi ariryo ryiri turimo hano rya Muganza TSS, irindi shuri riri mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Shangi rya Shangi TSS, irindi shuri riri mu karere ka Karongi ku murenge wa Rubengera TSS ya 2, irindi shuri rikaba riri mu karere ka Rutsiro mu murenge wa Bumba, irindi shuri rikaba riri mu karere ka Ngororero ariryo rya Ngororero TSS. Tukagira n'irindi shuri ryubatswe inyuma ho gatoya rya Nyabihu, ishuri ryiza cyane rinacumbikira na Coding Academy, ishuri ryiza dufite tegura abanyeshuri mu buryo bw'ikoranabuhanga. Muri ibyo bikorwa byinshi rero bagiye bakora muri ayo mashuri, bagiye bubaka bakanatanga n'ibikoresho kugira ngo amashuri ashobore kuba yakora. Hari inyubako z'ama workshop zikoreshwa n'uyu munsi muri ayo mashuri 6, hari inyubako z'ibyumba by'amashuri byo kwigiramo, hari biro ubuyobozi bw'ishuri bwagombaga gukoreramo, kuko henshi bahereye ku nyubako bundi bushya, ntabwo ari ibikorwa basanuye, no kubaka bundi bushya. Bagiye bubaka rero ku buryo ishuri rishobora gutangira gukora rifite ibyangombwa byose nkenerwa nk'ishuri n'abarimu, ibyo byose biza kugenda neza. In 2021, a one-year training program in the maintenance and repair of electric motorcycles was introduced as a way of supporting the government of Rwanda's environmental protection policy. Iyi programme dukorana na Swisscontact yatangiye umwaka washize, ni ukuvuga ngo twebwe kampani yacu twakira abanyeshuri 40. Umwaka washize twigishije 40 barana graduatinze, hanyuma ubu ngubu dufite abandi 40. Ni ukuvuga ngo bose hamwe ubu ni 80 tumaze kwigisha, cyangwa se 40 turi kwigisha na 40 barangiye, bose hamwe ni 80. Ubu ngubu dufite mu bo twigisha umwaka washize dufitemo 8, twafashemo 8. Ubu ni abakozi muri kampani n'abatekinisiye nkatwe twese bisanzwe. I do believe the training by doing gives more experience to the students, whereby they implement what they have studied in school, and when they come to our factory, they immediately put into practice what they have learned from the school in terms of theory. PROMOST has been supporting the national TVET system over the last 10 years, and during this period we have noticed quite a good number of achievements and success stories. To name a few, we can start with the establishment of 6 TVET schools in the Western Province. These schools have been really modernized with modern infrastructure, classrooms, workshops, and accommodation facilities. In addition to that, they have been equipped with modern training equipment, and trainers and the management of these schools have been trained to boost their capacity. Both pedagogical and technical training have been provided to the teaching staff. These schools have been linked with the private sector in such a way that the training programs they offer, they are aligned to the wishes of the private sector, the industry. Another key success factor for this project is the piloting of a dual training program whereby the learning happens in both school and the company.
which has been a model that we never did before, at least in the formal education. And PROMOST has proven that this dual training program is also possible in a full cycle of formal TVET education. The uniqueness of PROMOST is that the project has really supported all elements of the skills development value chain, and also the development of training program. The curriculum development is also one of the key aspects supported by this project. PROMOST is quite proud because we have been innovative in different ways, such as implementing dual training pilot over the past years before the COVID, and working with the private sector inside the dual model. And the first batch of the trainees most of them are getting employed, which is a great success. Out of that, the short-term trainings, most of the students who have been trained since 2012, out of 85% are still getting a decent job. So this is a great achievement for my team and I. Out of that, also we have been innovative in setting up a new trade, which is the maintenance of the electrical motorbikes, linked with the environmental policy from the government of Rwanda here. And as well as for what we implemented so far, most of our youth are getting employed either inside the company that we work with or with different companies linked with the e-mobility here in Rwanda. Finally, I would like to thank my team at Swisscontact, because as I used to say, alone I cannot do anything, so my team is part of that success. I want to thank the Rwanda TVET Board and its DG Paul Mukunzi and the Ministry of Education and all of his team. And finally, the Swiss Development Agency for having funded the project since 2012. And now young people are uplifting other youths from their communities, such as leaders who are sharing the light with the next generation.